The crowd are ready. The players are ready. The time has come for the main event. Ano po pinamungahan Cebu? Are you ready? Bakbaka na! Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert versus Team Dumanhog. The Marcel Antony franchise team, Baby Orlin Nonel and John Lip. 1-0 na mga ikan. Kini Parados. This bakbakan event here in Anupog, Pinamungahan, Cebu is sponsored by Barangay Officials of Barangay Anupog, headed by Barangay Captain Winil Hintapa, SB GC Managaytay, SB Julius Alpas, SB Insoy Ninyal, organized by Boss Ronald Magallanes and GC Dats Generalao of Lamak, Pinamungahan. And this is under Pitik Partner Promotion. Okay, back to the ball game. 1-0 atong score in favor of Team Dumanhog. Servisyo Kulapo of Team Cebu City. Fire in the hole! Tuara. Butas ang Team Dumanhog sa spike ni Lord Jobert Marcinas. Ono igualis na. Ono igualis. Mauni give one of the best of three mga igana. Baby Orly. Jobert. Tuara Baby Orly. Grabe ang way nakalihok sa depensa sa Team Cebu City. Grabe tigas sa tiraha. Ono igualis mga igana. Ono igualis. Okay, ng Team Cebu City is a Black House franchise team. Ang Team Dumanhog is a Maricel Antony franchise team. Maricel Antony Cisaron. Nonel. Answered by Kulapo. Saddam. Kulapo. Answered by Baby Orly. Wait. 2-1. 2-1. 2-1 na mga igan. 2-1 in favor of Team Dumanhog. Servisyo Baby Orly ang batang may laban. Nonel. Kulapo. Agay. Di madawat. Di makaon. Di makaon tira. Di mahikap. 2-1. Side out. Bola sa Team Cebu City. Agay. Tok po ni Saddam. Igualis 2 na. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Agay giba na naman si John Lep. 3-2. 3-2 na, 3-2. Kini para 4. Servisyo Jobert. Baby Orly. Baby Orly again. Go shot combination. Side out. Dos tres ang atong score. Kini para Iguales. Servisyo John Lip. Out ball. Dos tres sa kini para 4. Servisyo Saddam. John Lip. Ay, Jobert may kurma. Bang! Pasok. 4-2 na. Usara katira buhagay ang Team Dumanhog. Tuara Nonel. Tok po di Saddam. Tuara. Baby Orly struggling for his defense. Nonel striking. Kulapo answering. Agay. Tuara. Grabing Saddam forever. Ay, bright ang Saddam forever. 2-5 mga igana. 2-5. 3 puntos ang lamang sa Team Cebu City. Baby Orly. Ito na naman si Saddam. Size 2. 4 na puntos sa grabangan. On is halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antony Cisaron, Karkar Bisiling Cisaron, o ang Dante Hollow Blocks diya sa Inlaya, Dumanhog. If you are in need of a durable hollow block, call Dante Hollow Block for your construction needs. 2 City na mga igan. 2 City. Servisyo Saddam. John Lip. Saddam. Baby Orly may kamang papabutan King ang John Lip pa to Susan Roses Amalia Puentes. Servisyo Saddam. Nonel
Usa na mitubod. Tagak pa, kuha pa. Kulapo. Pabutahan ni Kulapo. Puna ang Jobert. Nah. Hala ka niya. Grabe ang leasing ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Nueve City na. Nueve City eh. Kene para Gis. Buen. Gis. Dos. Serve again by Sanam. Servisyo sa para 11. Aba nako. 11-2. Last ball na para sa team Cebu City. La, depensa team Dumanog. Na, grabe na. La, Jobert. Jobert Anonel. Na. Ginubatay pero minawag na ang team Cebu City. Sa score nga 2-12. Coming up, game 2 mga kaigan.